Magnetism is everywhere and in nearly everything. It is one of the four fundamental forces of physics, the forces that keep the universe itself together. The sun is constantly ejecting material, from radiation to X-rays to solar flares to coronal mass ejections. The reason these ejections don't routinely hit us is that Earth is protected. It's called the magnetosphere, a gigantic magnetic field generated by the planet's churning core. It extends out 43,000 miles. Earth's magnetosphere repels the magnetized plasma from the sun. Only a tiny piece of the magnetic storm gets caught in the small opening at the planet's poles, where we see it as the northern lights. But where does the planet's powerful magnetic force come from? The magnetic field is actually generated by forces deep within the planet. Earth's magnetic field is not a stable, static thing. It's changed quite a lot over time. Earth's magnetic dynamo can change direction. The North and South Pole can literally flip. Exactly what causes the poles to reverse is not completely understood. All we know is that it happens. Earth's magnetic pole movement and Earth's field weakening are related to one another, and Earth's magnetic poles are getting ready to flip. These things, once they get started, can happen in less than a human lifetime, and quite obviously we are more than 80 years into this one already. And we are seeing the intensification, the speeding up of the pole movement, and the speeding up of the loss of the field. Our sun's magnetic protective bubble is dropping in strength, and that is expected to continue as well. We are right now coming out of the grand solar maximum since the end of the glacial period. We are about to see a tremendous drop into grand solar minimum. A weaker sun means less magnetic protection from the rest of the galaxy and again, those far away. The only thing stopping energy from space from having a greater hand in Earth's electrical processes is the magnetic field. Everything about the electrical processes of earthquakes is going to get a boost as Earth becomes more exposed to the galaxy and beyond. The best summarization of the air shower cosmic ray effects is electric.
more lightning storms, more lightning strikes, stronger lightning strikes, more cloud cover and higher variability of that cloud cover, easier freezing of supercooled water into more, larger hail. And there is even considerable evidence growing in regard to wind speed correlation with solar wind parameters. All the things that make these correlations true have to first overcome the magnetic shield of our planet, and in terms of cosmic rays, the sun's magnetic shield as well. That means that the weather can only intensify as the electric cascade from space intensifies. A recent paper in Geosphere explores the effects that a strong volcanic eruption would have on a modern globalized society. I am of the opinion that this is very likely to happen very soon, because I will go the extra step and tie eruption activity to galactic cosmic rays, which we know are on the increase. And that's a well-established fact. That increase in galactic cosmic rays is going to be amplified as far as the way we feel it here, because we are also simultaneously losing our magnetosphere. So these things combine, and that means that we're experiencing drastically increased galactic cosmic rays here on the surface of our planet. Now, what does that mean from the increasing fragility of our power grids to the ways that GCRs interact with the human body and viruses, causing more rapid mutations and generally health to decline, to the already devastating effects that just the inclement weather and extreme weather, which is a function of galactic cosmic rays and is indeed worsened by attempts to geoengineer the environment, and how that's devastating modern agriculture. We also know that we saw studies and announcements accompanying those studies towards the turn of 2018 that indicated there would be an uptick in seismic and volcanic activity, although they attributed that in absolutely farcical fashion to global warming and the reduction of glaciers. So they're lying to your face about the reason, the mechanism here, but we are seeing that the media has leaked the fundamental important parts here, that there's an increased amount of volcanism and that the world is not prepared. There'll be crop losses and famine. Why would they choose to hide the crop losses but feature the volcanic? They expect a major volcanic eruption, and they expect then to be able to blame the cooling that we're already witnessing on that eruption. They expect then to be able to blame the crop losses on that cooling in the volcano, and they have already laid the framework by which they will blame this eruption on us, on anthropogenic causes. Now that we've got these particulates in the atmosphere, we have to continue geoengineering, or we'll have catastrophe, just be ridiculous global warming because the volcano did some cooling for us and now we have to keep this up. So they've written into the script both a major volcanic eruption and then the requisite continuing aerosol spraying through geoengineering. So this is a public unveiling of geoengineering as well. I also hope that you are preparing for all of these things, because the state is lying to you and it does not have solutions for you.
under international law, millions of Palestinian refugees have the right of return to historic Palestine. The Great Return March on the Gaza border was organized expressly to highlight this fact. These marches and this kind of tactic of unarmed resistance has been witnessed in Palestinian villages for years and years and years, and the world just turns its head and ignores it. And so they've done it again today in a massive demonstration. They just simply marched to the border, and they were cut down by Israeli snipers. And, complete silence from mainstream American media. I've been sitting around watching CNN and MSNBC off and on today, but nothing about this. People do use the language of clashes on the Palestinian side, but if you're a Western reader, the language of clashes does obfuscate the imbalance in power, because you have Israeli snipers with advanced sniper rifles, barrages of tear gas, those rubber bullets, and as I mentioned, artillery is actually being used against these protesters. These aren't like equal clashes, but two armies armed with light weapons and tanks. It's, youth with stones walking into the teeth of one of the most advanced militaries. We saw the New York Times describe the march this way: a peaceful march by Gazans to the border of Israel turned bloody. It just simply turned bloody. So we don't know if people inside the march started, all of a sudden they pull out their, machine guns and suicide vests. I mean, we just don't know, because it just turned bloody. Actually, Israel turned it bloody by shooting them, and that's just too much for the New York Times to acknowledge. Gaza is basically a human warehouse for refugees who were pushed out of their land and their property in 1947 and 1948 during the systematic campaign of ethnic cleansing by Zionist militias and what eventually became the Israeli military. And Israel proceeded to pass a series of laws which defined all of those people who'd been pushed into Gaza as infiltrators, and enabled their criminal prosecution and their capture, their violent capture, if they re-entered into what became Israel. David Ben-Gurion ordered his troops to shoot anyone who attempted to infiltrate again. And the Gaza border, ever since the early 50s, has really been the site of extreme brutality by Israel's border guards against people trying to get back home from Gaza. Here we are, 70 years later, and people are still trying to walk home. When there is dissent expressed in the United States against policies of the Israeli government, people here are called anti-Semitic. What is your response to that? It's a trick. We always use it. When from Europe somebody is criticizing Israel, then we bring up the Holocaust. When in this country people are criticizing Israel, then there are anti-Semitic. And the ties between Israel and the American Jewish establishment are very strong. They have power, money, and media and other things, and they are not ready to hear criticism. And it's very easy to blame people who criticize certain acts of the Israeli government as anti-Semitics, and to bring up the Holocaust and the suffering of the Jewish people, and that justify everything we do to the Palestinians.
Israel tiene una cobertura mediática internacional y el apoyo estratégico de los Estados Unidos fundamentalmente para que pueda hacer con el pueblo palestino lo que viene haciendo desde hace ya casi 70 años, es decir, masacrarlo para robar sus tierras, para eliminar la palabra Palestina de los mapas del mundo, simplemente la eliminación de Palestina y los palestinos como un paso para otros fines todavía más complejos y peligrosos. La comunidad internacional no puede hacer nada si no lo hace Estados Unidos y ahora mucho menos con Trump como presidente. No hay que olvidar que Israel tiene armas nucleares, es un país sumamente peligroso y creo que si seguimos con la ultraderecha, con el sionismo gobernando Israel, vivimos permanentemente al borde de una guerra de dimensiones desconocidas. Russia's never going to be our friend. But having said that, that doesn't mean we don't want to work with them. But we work with them when we need to, and we slap them when we need to. That's just the way it needs to be. Я думаю, что мы в определенной степени присутствуем при таком совершенно уникальном моменте. Мы никогда не были... Мы знали из истории, например, упадок Римской империи. Мы читали, что это было 2000 лет назад. На самом деле примерно то же самое мы наблюдаем сегодня в отношении того, что происходит с Западом. Ну, я по-человечески, кстати, понимаю, в течение 20 лет фактически полная гегемония, полная. Злейший соперник повержен. И кажется, что повержен до конца. Можно делать все, что угодно. Можно, например, уничтожить Югославию, Сербию привести, всегда непокорную Сербию привести в порядок. Можно полностью уничтожить весь Ближний Восток. Все страны, которые представляли хоть какую-то самостоятельность в политике, как Ирак, так сказать, Ливия, Сирия, все сделано, все полностью переформатировано так, как это.
Вдруг возникает опять то, что было повержено, то, что казалось обречено, то, что уже уничтожено до конца. Вдруг это все возникает здесь на Востоке и опять предъявляет какие-то нам, так сказать, это. Но с этим очень трудно смириться. И по-человечески можно понять. Терять это невозможно. Вот мы говорим, идет формирование многополярного мира. Вот оно идет. Но только один полюс никак не хочет с этим смириться. И он не смирится с этим. Он будет продолжать вот эту войну без правил. Мне кажется, пока Запад не выпьет всю чашу до дна, он не успокоится. Но он и выпьет, никуда не деться. Исторические процессы невозможно остановить и затормозить. Главное, чтобы эти исторические процессы, вот в данном случае, не привели к какому-то очагу, который может породить войну. Ну, действительно, непонятно, как с Трампом вообще-то, ну, даже встретиться, как с ним можно разговаривать? Он то объявляет, что Америка должна из Сирии уйти вдруг, то он объявляет, что он встретится с Путиным, и потом, то он объявляет, что и ничего не происходит. С Сенатом можно разговаривать? Нет. С Конгрессом можно разговаривать? Тоже нет. Но получается все-таки, что именно все более я убеждаюсь вот в этом мнении, которое сами американские политологи, что вообще сегодняшние Соединенными Штатами управляет финансовая олигархия. Вот те самые люди, которые контролируют Федеральную резервную систему. А с ними действительно невозможно разговаривать. Они находятся где-то вне политической жизни. Как бы. Хотя именно они, видимо, принимают основные решения. И в этом проблема сегодняшнего мира. Вот в этом ситуация. What is Washington trying to do? Trying to make an enemy out of a country that can destroy the United States? I don't see how it could be, because the United States and NATO are no match whatsoever for Russia and China. I think maybe what Washington is trying to do is to convince those Russians in the government in Russia and among the financial, economic elite that if they don't somehow get rid of Putin, they're going to have all their relationships cut off with the West. The West is no longer going to be the dominant force in the world. It's not going to have the ruling ideas. And I think Russia will end up leading with China. The trade in Chinese-Russian currencies among themselves and the expansion of this into other parts of Asia, this will reduce the dollar area of influence. It will reduce Washington's power to bully those countries, and it will cause a drop in the demand for dollars anywhere in the West. There's none. There's not a leader in sight. There's a complete lack of any leadership, so you can't expect to see any judgment. And what we're seeing is clearly the absence of judgment. Well, anyone who would appoint John Bolton to be the National Security Advisor could not possibly intend to normalize relations with Russia, because John Bolton is one of the most scary, worst warmongers. And then his other nomination, Pompeo, to be Secretary of State. This is a warmonger. It is Trump assembling a war cabinet.
in very dangerous times, except I think now the Russians have come to the conclusion that the West is insane, it's falling apart, and they don't need to do anything. And I think that's why they are so unprovocative in their own responses.
I think we live in an era of false flags. Particularly since the Second World War is when false flags truly became done with sophistication, almost like a science. And the leader of them is certainly the United States. If there were an Olympics of false flags, the US would get the gold. Israel would get the silver, and I think Britain would probably get the bronze. You know, what that means is it's the US and its closest strategic allies are the leaders. I'm not seeing many false flags coming out of Russia, for example. Now, at one point when I realized that a lot of these false flags were American initiated or initiated by America's strategic allies, I started asking myself, well, why is this so? I think the answer is, at least in large part, because the United States is at a point where it is this close, I think, to total global domination. So it's America's game here, and they're trying to eliminate all rivals. To do that, they need to control all of the resources of Africa, Middle East, and Central Asia, that stretch of the world. It is essential to take control over all of it. If you're going to have wars that could not otherwise be justified, you need to have at least access to false flags. Because the thing is, you've got to be able to engage the population enough to convince them that these types of wars are necessary. And the only way you're really going to do that is, at least at times, the ultimate propaganda weapon in the toolkit, and that's the weapon of the false flag. You kill people, you blame it on another party, and you say it is necessary for us to do something about this, to save lives, you know, for democracy and for whatever, when in fact the real reason is to take over oil fields or to steal money out of bank accounts or to secure, you know, geographic areas for pipelines, natural gas pipelines, and things like that. The other reason that there's only a few nations that do false flags is, you need really top-of-the-line covert operations teams. And the US has certainly got them. Israel certainly got them. Britain certainly got them. But the other problem that you have is you need to have total control over mainstream media. You must have total compliance. And Russia does not have that with the global media, by and large. The United States does. Britain does. Israel does. They can be assured when something goes down, they're going to have a totally sympathetic global media that will work hand in glove with them and that will basically block out uncomfortable questions and the like. And I think that is why the United States is the leader in false flags these days. They've got the motivation, they've got the ability, and they've got control over the media, which is essential. One of the things, for example, that I'm noticing with these false flags is the creation of slogans, almost like a marketing campaign. So we have Je suis Charlie, you know, with Charlie Hebdo shootings. We have with the Boston Marathon bombing, the slogan Boston Strong. And it's a mind control thing. It's all propaganda. It's a way of getting inside people's heads, screwing with their heads, using those emotions, this feeling of tragedy that everyone shared on that day, and using it against us. That's really what these slogans are part of, these false flag operations, I think. The other thing to be wary of with a false flag is whenever you see the media instantly jumping on the culprit, instantly identifying who's responsible, be wary. There's something very suspicious about this, and we see this more and more. Something big happens, something dramatic and shocking happens, and boom, we know who did it right away. But the level of evil that we are talking about here with something like a false flag, I really think most people just can't conceive of it. And they don't want to. When you learn about something like false flags, that just opens up an entire world of responsibility that I think most people would just prefer to avoid, to be honest with you.
anthrax scare of late 2001 was widely seen as a follow-up to the 9/11 attacks, and a sign of things to come at the dawn of the so-called War on Terror. Beginning in late September and continuing for several weeks, multiple anthrax-laced letters were mailed to various media offices and the offices of 2 U.S. senators, killing 5 and injuring 17. It did not take long, however, for the neocons in the Bush administration to start insinuating that the anthrax scare was tied to their 2 favorite boogeymen, Saddam Hussein and Osama bin Laden. And this fit with a narrative which certain people had been trying to push from very early. And that set things up very nicely for 2 invasions, of course, Afghanistan and Iraq. The only problem with that story is that it was a complete lie. As we now know, of course, the anthrax attacks were a false flag event. By early 2002, it was confirmed that the anthrax had sourced to the U.S. Army Medical Research Institute for Infectious Diseases at Fort Detrick, a key facility within America's own bioweapons program. And that false flag was aided by the government officials and corporate media talking heads who were happy to propagate this false story in the lead up to the war in Iraq. The legacy of that war remains with us today. The Middle East, including Iraq itself, remains in chaos, a direct result of the illegal invasion and occupation of that country. An invasion and occupation that was sold to the public on the back of brazen lies and outright fabrications. The anthrax attacks themselves remain a case study in how a false flag event can be used to whip the public into hysteria and be led into supporting illegal wars of aggression. This is a carefully constructed drama as part of the propaganda campaign that has been building now for several years in order to justify the actions of NATO, Britain, the United States towards Russia. Most people don't understand these dangers, the dangers of this propaganda. Russia's nerve gas program, its active Novichok program, was verified as destroyed in September 2013 by the United Nations watchdog. Unlike the United States, that is still to be destroyed. Porton Down, a few miles from where Szkripal and his daughter were found, has a long and sinister record with nerve gas and chemical weapons. There is no evidence, and this is so dangerous, with Russia being effectively pushed into a corner with these accusations. It's part of a propaganda campaign. I can tell you that. I'm a journalist who've spent almost all my career working in the mainstream in Britain. This is a propaganda campaign promoted specifically in the media and in the government. Russia's request for a sample of this nerve agent has been turned down. The British police have made no commentary on this. This is extraordinary. So you have an attempted murder, you have a crime scene, and you have no evidence. And neither do you have a motive. Why on earth would Russia, on the eve of an election and on the eve of staging the World Football Cup,
want to destroy, if you like, its international name with such a crime. But there's plenty of motive on the other side. And it's Iraq, if you go back to 2003, that carefully constructed drama saw an invasion of Iraq and the death of up to 1 million people. And we know that was based entirely on propaganda, deception, and lies. That, at the very least, should make us skeptical of May's theatrics in Parliament. Der Fall der Vergiftung des russischen Doppelagenten Szkripal in der britischen Stadt Salisbury. Eindeutig eine False-Flag-Attacke mit dem Ziel, die russisch-westlichen Beziehungen zu untergraben und weitere Begründungen zur Aufrüstung gegen Russland und für weitere Kriegshetze und Kriegstreiberei zu finden. Und es kann so sein, dass der ja schlampig geplante und schlampig durchgeführte Angriff auf den russischen Doppelagenten überhaupt nur ein Test war, inwiefern die dumm gehaltenen, desinformierten NATO-Bevölkerungen tatsächlich hinters Licht zu führen sind. Aber jetzt wird es ungleich ernster. Es ist dem russischen Generalstab nahegebracht worden, dass die US-Truppen in Atanf im Südwesten Syriens dabei sind, syrische Milizen zu trainieren und auszurüsten mit Giftgaswaffen, um eine False-Flag-Operation mit Giftgas durchzuziehen. Wir erinnern uns sehr unangenehm an die ausführlichen, wiederholten Warnungen des französischen Präsidenten, der britischen Regierung, dass im Fall eines Giftgasangriffs der Assad-Seite das NATO-Bündnis einschreiten könnte, auf jeden Fall aber Frankreich und Großbritannien loslegen würden, militärisch. Jetzt haben die Russen tatsächlich erstmals ganz klar gesagt, sollten die USA angreifen, insbesondere natürlich Damaskus mit der Luftwaffe, dann würde Russland zurückschlagen. Dass sie bisher ihre S-400-Systeme nicht gegen die angreifenden israelischen Bomber oder auch gegen US-Flugzeuge eingesetzt haben, das ist eindeutig der Großzügigkeit der russischen Führung zu verdanken, die ja immer wieder von uns beschuldigt wird, den Krieg anzuheizen und die Lage zu verschlechtern. Es ist also ganz eindeutig, dass wir knapp vor einem Krieg zwischen Russland und USA im Nahen Osten stehen. Dass der dann auf Europa übergreifen muss, ist keine Frage. Vielleicht geht das Ganze viel schneller. Vielleicht startet man einfach schon mal den Angriff aus Syrien und lässt die Sache sich allmählich hochschaukeln, eskalieren. Und deswegen wird propagandistisch jetzt alles da reingelegt, dass die westliche Seite hier in ihrer miesen, kriegstreiberischen Propaganda gegen Russland die Oberhand behält und dass tatsächlich möglicherweise am Boden die Fakten geschaffen werden.
above us that passed us like 30 seconds ago. Number 71 Papa Golf, negative. Okay. A UFO. Yeah. At 1095, let me know if you see anything pass over you here in the next 15 miles. I don't know what it was. It wasn't an airplane, but it passed us going the opposite direction. Hey, it's American 1095. Yeah, something just passed over us. Like a, don't know what it was, but it's at least 2,000-3,000 feet above us. Yeah, it passed right over the top of us. Was it a Google balloon? UFO. Es en el espacio donde reside el mayor de los peligros. Hablamos de plataformas de satélites militares con capacidad para disparar hacia blancos terrestres, el llamado ataque orbital. Y esto lo tienen las principales naciones del mundo. Parecería que de cara a la galería pretenden hacernos creer que están en guerra entre sí, pero colaboran juntos en estos proyectos espaciales, siguiendo un objetivo común, un objetivo de defensa del planeta Tierra. Pero claro, la pregunta es, ¿pero defenderse de qué o de quién? Nosotros pensamos que algo se aproxima de fuera. Inteligencias extraterrestres están intentando intervenir en nuestro planeta. Miles de años llevan aquí varias razas alienígenas hostiles, que mantienen a la humanidad como una granja de su propiedad.
y han dispuesto una serie de sistemas de defensa. Efectivamente, han custodiado fuertemente el planeta, por tierra, mar, aire y también desde el espacio. Ya os contamos que muchos objetos que están penetrando en nuestra atmósfera son catalogados como meteoritos, pero tenemos motivos para sospechar que podrían ser sondas o cápsulas no tripuladas de origen alienígena, es decir, teledirigidas. Hay razas ahí arriba, amigos, que desean ayudar, desarmar a esta élite que colabora con razas hostiles. Por ese motivo, cualquier cápsula extraterrestre que pueda penetrar en la Tierra se intentará destruir. La forma más limpia de hacerlo es con energía plasmática. ¿Y qué es lo que está sucediendo últimamente por todo el mundo? Pues eso, haces de luz han sido vistos por todo el globo. Extraños meteoritos que cruzan la atmósfera acompañados por brillantes rayos de plasma. Está a punto de desatarse una guerra entre la élite oscura y razas benévolas, que vienen a ayudarnos. Oficialmente, el 16 de enero pasado, un meteorito ilumina varias ciudades de Michigan. Los medios de difusión se esforzaron en ocultar lo que vieron los testigos y se dieron avistamientos en la misma hora en Michigan y en New Haven. Un rayo rojizo atravesó el cielo, un rayo que caía en ángulo perfecto de 90 grados y permaneció segundos así. Esto no es un meteorito. Aquí ha habido un ataque orbital, quizás desde un satélite militar alguien ha lanzado una ofensiva ante la supuesta entrada de un objeto exterior. Esta explosión que vemos fue grabada desde distintos puntos, la mayoría desde Michigan. Observad el tremendo estallido, pero fijaos en esta filmación. El objeto se detiene y vuelve a subir. Ya me diréis si esto es un meteorito. En el Kremlin circula un informe de las Fuerzas de Defensa Aeroespacial que insinúa que un cometa llamado 41P Tartel-Giacobini-Kresk misteriosamente, decía, ha disminuido su velocidad hasta casi detenerse y ha comenzado a disparar rayos de energía contra la Tierra. Se habla de misteriosos objetos catalogados como cometas que disparan también contra Marte. El cometa Siding Spring C 2013-A1 había lanzado un rayo de plasma en dirección al planeta Marte y, como siempre, silenciado por los grandes medios. Sin ir más lejos, el pasado 27 de febrero, un equipo de televisión de la Fox 6 grabaron en Milwaukee, Estados Unidos, estas imágenes. Un grupo de luces nocturnas evolucionando sobre la ciudad. La cuestión aquí es que todo indica que dos facciones alienígenas están en pugna. Unas para reforzar este planeta cárcel y otras para liberar a la humanidad. Se avecina una guerra, sí. Pero la clave, probablemente, como ya sabéis, aquí pensamos, está en nosotros, en los humanos. En nosotros reside la llave del despertar, que es, precisamente, lo que nos motivará a que las fuerzas luminosas actúen, al final, a nuestro favor.
Diese junge Frau meditiert. Wie sie schließen immer mehr Menschen auf der ganzen Welt für ein paar Minuten am Tag die Augen, um den Fluss ihrer Gedanken zu unterbrechen. Noch nie waren fernöstliche Traditionen und westliche Medizin so eng miteinander verflochten. Die Meditation ist inzwischen auch in der westlichen Gesellschaft angekommen, da zahllose wissenschaftliche Studien belegen, dass sie wirkt. Sie beeinflusst unser Gehirn und unsere Gesundheit. Was den Geist berührt, berührt den Körper und umgekehrt. Das ist ein fantastischer Dialog. Meditation und Medizin sind in zunehmendem Maße zwei Seiten ein und derselben Medaille. Immer mehr Ärzte lassen heute Jahrtausende alte Traditionen in ihre modernen Behandlungsmethoden einfließen. Achtsamkeitsmeditation nennt sich ihre moderne Form, die unsere Aufmerksamkeit auf die Vorgänge in unserem Inneren lenken will, auf unsere tiefen Gefühle und körperlichen Empfindungen. Viele wissen gar nicht, ehe sie selbst zu meditieren beginnen, dass die Meditation eine überaus körperliche Erfahrung ist. Sehr viel mehr als ein tiefes Nachdenken oder Betrachten von Gedanken. Wir hören in unsere ganze Person hinein, lauschen, was in unserem Körper geschieht, wie wir atmen, wie unsere Gedanken fließen, wie Geräusche auf uns wirken. Im Grunde sind wir unser eigener stiller Beobachter. Wir wollen nichts bewegen, sondern einfach nur im gegenwärtigen Moment sein. Galt die Meditation lange als reine Entspannungsübung oder als eine Modeerscheinung, so wird ihre antidepressive Wirkung heute von immer mehr Ärzten anerkannt. Die Zahl der dauerhaft veränderten Hirnareale ist so groß, dass eine umfassende Bestandsaufnahme bislang schwierig ist. Also stimmt es gar nicht, dass unsere Meditierende nichts tut, seitdem sie die Augen geschlossen hat. Nein, im Gegenteil. Sie stimuliert etwas, das die Fachleute als Neuroplastizität bezeichnen. Neuroplastizität bezeichnet schlicht die Fähigkeit des Gehirns, sich infolge von Erfahrungen oder Training zu verändern. Und die Meditation erlaubt uns, unser Gehirn stärker selbst zu lenken und die Neuroplastizität gezielt zu nutzen. Die Meditation ist inzwischen wirklich Teil der Medizin. Sie ist keine Alternativmedizin, sondern wird zunehmend Standard. Damals erklärten die Behörden zum ersten Mal Stress zu einem der größten gesundheitlichen Risikofaktoren. Mit anderen Worten, einem Hauptverursacher von Krankheiten. Es ist, als verfügten wir über ungeahnte Ressourcen, die sorgsam in den ruhigen, entspannten Regionen unserer Psyche verwahrt sind. Als würde uns die Meditation die Tür zu einer Art inneren Apotheke öffnen. Dass Meditation unser Erbgut und unsere Zellgesundheit positiv beeinflusst, gehört zweifellos zu den spannendsten wissenschaftlichen Erkenntnissen der jüngsten Zeit. Sie könnte langfristig das Interesse an den fernöstlichen Geistesübungen noch verstärken. Auf den ersten Blick fällt es schwer, sich vorzustellen, dass wir mittels Meditation auf die DNA-Stränge einwirken können, die in jeder unserer 100.000 Milliarden Zellen liegen. Fast alle Ergebnisse deuten darauf hin, dass etwas sehr Interessantes vor sich geht, wenn wir vom Tun ins Sein kommen. Und zwar in unserer Biologie, unserer Atmung, unserem Gehirn, unserem Genom und den Telomeren, also an den Enden unserer Chromosomen. Eine Medizin für Körper und Geist, die ich gern als Medizin des Seins bezeichne. Wir haben die Vision, dass Meditieren irgendwann zum Alltag gehören wird wie Zähneputzen. Wir gehen achtsam mit unseren Zähnen um, indem wir sie täglich putzen und pflegen. Und genauso achtsam sollten wir mit unserer Seele und unserem Gehirn umgehen. Wir alle können es lernen. Lernen, achtsam zu sein.
ein paar Minuten in uns selbst zu versinken. Jeden Tag.